Insemmilkom u nilqakom għal programm ieħor Propjeta minn wara l-kwinti. Bħal dejjem, grazzi lill-Homeowners Association li waslunna dawn il-programmi fi djarna. U miegħi f'kull programm Simon Dabono. Grazzi Simon. Tal-għajtuna ġew. Il-programm li għadda tkellimna fit-tul dwar il-deċiżjoni tal-qorti fil-każ ta' Miriam Pace u Simon illum se jagħmlu daqsxejn ukoll kontinuità tal-programm li għadda din id-darba bil-kummenti tal-pubbliku ġenerali. Ġew jien għadni xokjat qed inħossni li hemm xi ħaġa ħażina. Qed inħossni taħt iswa kważi jaqta' li nifsi għax aħna ta' spiss il-Homeowners Association immorru fuq is-siti biex ngħinu l-membri. Aħna ħafna drabi nkunu preżenti biex naraw it-tiġrif. Imma inti dejjem għandek dik il-fiduċja fil-parti ta' wara ta' moħħok li jekk xi ħadd tagħmel xi ħaġa ħażina, hemm l-istituzzjonijiet li ħajaħdmu. U min għamel xi ħaġa ħażina ħajħallas temilu. Hawnhekk għandna diversi nies akkużati bi qtil volontarju, involontarju, ħafna kliem legali ta' Miriam Pace, mara li kien qiegħda tgħix fil-paċi ta' dara, qed tgħid li qed tħoss id-dar, qiegħda taqbes, kellmu l-awtoritajiet li jidher injorawha, kompli jagħmlu dak li kienet iġġal id-dar biex taqbes u fl-aħħar waqgħet id-dar u afġita qatlita lil Miriam Pace. Il-pulizija għamlu xogħolhom naqra riservi ma waslu biex akkużawhom u daw instabu ħati. Il-maġistrat qed jgħid li instabu ħati daw. Mela, meta toqtol il xi ħadd il-ħabs suppost mur. U dik kienet l-istennija tal-poplu Malti. Ir-riżulta li ma kienx il-każ u l-poplu Malti reaġixxa. Issa aħna fit-tieni parti tal-programm ġew ħanara x'qalu l-poplu Malti. Grazzi ħafna Simon ta' dik l-introduzzjoni, ħanieqfu għal reklami li wara hawnhekk dal-waqt biex Simon ikompli jikkummenta dwar. Oħra tal-programm tagħna Propjeta minn wara kwinti. Simon Dabono illum qiegħed jikkummenta f'dan il-programm għal darba oħra dwar id-deċiżjoni tal-qorti fil-każ ta' Miriam Pace. Illum però Simon għalna li se jara r-reazzjoni tal-pubbliku ġenerali dwar id-deċiżjoni. Hemm eluf jien naħseb qatt ma kien hemm ixu Malta li ġaret reazzjoni ta' disgust ta' inkredulità daqskemm ġalet di. Bil-Malti u bl-Ingliż fortunatament ħafna minn dawk bil-Malti tant huma qawwin li laqas nistgħu naqrawhom fuq stazzjon pubbliku. U fejn is-soltu naqleb naqleb dawk li jkunu bil-Malti naqlhom bl-Ingliż, id-darba mhux ħanaqlebhom dak li jgħidu bl-Ingliż mhux ħanaqlbu bil-Malti, ħanaqrhom kif huma miktubin. Ir-reazzjoni tal-nies. Really? Is life valued so cheaply nowadays? Ieħor, community service for murder, what the uklim pastas? #Maltese justice. Ieħor, either there were a number of workers who didn't follow the architect's instructions, in which case the architects failed to supervise. Ieħor, if you want to be professional and get paid, then you have to take responsibility for your actions. Ieħor, when human life is rendered so cheap, other cowboys will be emboldened to take risks and endanger the life of other people. Ieħor, what a damn joke. At least the license should have been revoked too. Issi maġistrat mifsud. 10 ijiem community work tal-li toqtol mara u tord mela dara.
Isna sirna Sin City, spiċċat Malta. Nispera l-Avukat Ġenerali jappella din is-sentenza. Would be interesting to know what sort of community work they'll be doing. Something in line with their careers, I suspect, like community office work, most likely. Hope they won't be doing work that they usually do. Look at how capable they are. I wouldn't even trust them to build a kennel for my dog. Ieħor, hope so too, seeing that they already killed someone and destroyed a family. When you have judges coming from a particular strata of society that has always been in awe of the professions, this is bound to happen. Oh dear, we can't send an architect to prison, can we? Unfortunately, the magistrate do, albeit a very nice guy and well-intentioned person, is a victim of our society. Ieħor, the magistrate was appointed by Joseph Muscat, who raised the developers and contratturi to a privileged caste in Malta. All right? Uħut minnhom laqas business ta' naqrom tantum ma' għawin. Do you really have... Għat noqt attenx naqra. Għax uħut minnhom ma tistax tantum ma' skieti. This will further encourage the destructive industry to keep this race to the bottom. Miriam deserved better. Istħu. Daqshekk tapprezza l-ħajja sur Maġistrat. Community work, x'ma jagħmlux li jridu l-bullies. Ieħor qed jgħid issa l-excavate id-driver tal-musmar issa ħajtu 25 sena sewwa il-ħabs. Jew il-mechanic tiegħu l-ieħor għal probabbli. This is outrageous, it's unbelievable. Of course they are professionals, so they don't go to jail. Give them a fine. It will be paid by their insurers, no problem. Għax din hija, din laqqas hija punishment, għax dawn għandhom professional indemnity insurance. Iġi laqqas mill-but tagħhom din l-insurance ħadd tħallas għalija. 10 tiem jaħdmu community service dawk ma weħlu tal-qatluha il-Miriam Pg. U x'fajn tal-insult oħra, and they wonder why Malta is grey listed, no rule of law. In modern developed Western democracies, the fines would have been in the hundreds of thousands and a few years in prison. U di semmejnija. Meta l-effejt jaf li tkellmu fuq rule of law, din hija rule of law. M'hemm bżonn ikun biss fuq il-mafja u fil-ħasil tal-flus u fuq id-drogi. Jekk il-qorti tagħna mhijiex qed taġixxi bil-rule of law, bis-saltna ta' dritt, jekk il-ġustizzja mhux qed tara li qiegħda ssir, dik hemm problemi. Għax il-pajjiż irid jirrenja s-saltna ta' dritt, irid jirrenja ir-rule of law. All right? Expect our grade listed to come out shredded more crocodile tears the next time another person gets buried by these savages. U fil-fatt hemm tbassira nista' nagħmlu ċara mill-lum li min huwa abbużiv u dan percentage żgħir ħa nagħmlu ċara qed nitkellmu fuq 1-2% tal-periti u l-kontratturi kollha biex nagħmlu ċarissima. Il-98% mhumiex minn daw it-tip ta' nies u l-liġi qdem biex taqbad dawk il-1 u 2%. Imma dawk in-nies li tant huma perikolużi issa ħadu għan-nifsa x'issa jafu anki meta jwaqqgħu dar u anki meta joqtlu mara ġo fiha jew familja kull ma ħeħlu community service u multa li ħatħallas l-insurance tagħhom. Iġdaw iridu jmorru 10 tiem. 10 ġimgħat ma nafx eżatt kemm qiegħda, imorru ġo xi uffiċċju li jagħmlu l-karti. Tal-li qtilt mara. ġo dara li kent qiegħda tgħidlek id-dar tiegħi qiegħda toqmos qiegħda timmolla. Qed nipprova noqgħod attent nista' naqra għax tant huma feroċi. Hija evidenti bl-Ingliż. It is evident that the destruction industry is in bed with politics. Minflok construction, destruction. And the judiciary, they are really all the same thing. Quite right, that is obvious and evident, but you don't have even a second to think of the remaining family members of Mrs. Pg. It is a pity to say the least. When I noticed about this incident the first time, I was thinking about herself and her family, not the usual political matters which do come in. But what counts more than that is she certainly meant the world to her family. What if politics were to compare that?
It is nothing but the cause of her too early demise caused by incompetent people with no sense of responsibility. Ieħor, politics is what killed Miriam Patch. It is what allowed these savages to do whatever they want, and it also made sure that if caught, they would get away with it. Miriam deserves justice, and she deserves our anger and disgust. It is time we clean Malta up from these charlatans. Either her death would be in vain. Ieħor, there is more to it than what you said. Yes, and from all sides, not just one. True, but I have never seen a government bending over backwards so much to this industry as the current one. Hemm kummenti politiċi li qed nipprova naqbidhom, imma hija ovvja li klassi politika provat takkwista political mileage minn din it-traġedja. Kienu wedu riforma fl-industrija tal-kostruzzjoni li ħadet xhur biex tikkonkludi. Ma ġewx konsultati il-partijiet kollha, speċjalment dawk li jirrappreżentaw il-vittmi. Ir-rapporti intefgħu ġo kexxun u ħarġu biss meta kien hemm pressjoni mill-oppożizzjoni biex jinħarġu. Ma jistax jiġi attribute blame lil kulħadd għal dan it-traġedja. Issa responsabilità ta' gvern. The government carries the responsibility, but he himself tried to provide things from happening again, but they happened. Għaxina ġenwenament naħseb li l-gvern ma jixtiex li jiġu daw l-affarijiet. Imma dak li għamlu ma kienx effettiv. Ma semawx mill-laqdiet tal-vittmi, semaw biss mill-żviluppaturi. U l-żviluppaturi għandhom 3 ministri ġol kabinet, segretarja parentali, li xogħolhom huwa biex jaqbżu għall-industrija tal-kostruzzjoni tal-iżviluppaturi. I don't think it is right to put all the blame for the tragedies on one single organization. There is foremost the responsibility of those who run the building site and ignore directives given to them by the authorities and the neglect on checking that those responsibility sites rest with the authorities concerned. There is political responsibility that rests with the government, and there's a judicial one that rests with the building compared, and the administrative one that rests with the supervising authority. Nothing brings Mrs. Patch back to life, but this verdict is just another deep disappointment to the Maltese public. Kostruzzjoni, rati u ħmieġ politikanti kollha flimkien. Ġew nistgħu nibqgħu sejrin, imma wieħed jista' jinduna qed ma sibniex kumment wieħed. Taf inti soltu jkun hemm dawn in-nies laqin joħorġu proset minestra jew ma nafx jgħidu. Ma kienx hemm wieħed li qabel ma da li ġara. Wieħed li ġie qal isma' di għax hekk. Wieħed. Din hija unanimità. Id-deċiżjoni ta' dan il-maġistrat ħadd Malta mwet jaqbel miegħu. U hemm ħafna affarijiet li maħniex qed naqraw. Ħafna affarijiet ibsin. Grazzi ħafna Simon, ħanieqfu għal din parti tal-programm. Reklami lura hawnhekk biex inkomplu allura l-aħħar parti mill-dina essenzjela Propjeta Pg. Lura hawnhekk għal
l-aħħar parti tal-programm tagħna proprjetà minn wara il-kwinti, programm li qegħdin niddedikaw ukoll għal reazzjonijiet in ġenerali tal-pubbliku l-aktar fuq il-mezzi soċjali dwar id-deċiżjoni fil-każ ta' Miriam Paċ. Simon. Qed inkomplu naqraw mill-kummenti li kien hemm reazzjoni tad-deċiżjoni. Kummenti li kitbu n-nies fuq x'ismu. Qed elf darba u nerġa' ngħid l-iżviluppaturi u kontratturi huma klassi privileġġjati f'Malta, din is-sentenza tikkonferma. Jekk tisraq landa ton ta' żejt li tiswa nqas minn 90 cents jitfawk il-ħabs. Talli toqtol bniedem innoċenti minħabba rejb tiegħek kważi jikkongratulawk l-aqwa żmien. All that is wrong with Malta. The direct orders alone pay more than the fine, and tomorrow they can go off and kill somebody else. Unbelievable. That's right. They still have an official warrant of architects to repeat their crimes. Civil action should be taken with more positive results. Parlament mimli avukati tobbaw periti u kappell qatt ma jmejjel il-ieħor. This judgment will only continue to egg them on. If this is the outcome after a person was killed, I think we cannot even think what we have to deal with. You can't really expect anything better from a country who value the economy more than human life. The silence from a gift of life is also deafening. L-aqwa li ma mitux nis importanti. The law courts shared the sentence with the architects as guilty responsible for Mrs. Patch's tragic death by their shortcomings, while practically allowing them to walk out with community service with murder. Courts of justice my foot. Deplorable. I hope that any inquiry also investigates the role of developer and associate commercial interests, not just the architect. So din hija lampanti. Ġo pajjiż normali fejn is-salta ta' dritt rule of law, il-developer dejjem jiġi mixli hawnhekk ġie eżonerat. Il-bniedem li kellu l-interess li ġie frankat il-flus fuq il-safety ma ġiex mixli. Bil-flus ta' metriq fil-baħar tal-aħħal kulħadd u tgħaddi romblu minn fuq kulħadd. Ieħor does not feel like justice. Ieħor interesting that in this case, but not in others, there are hundreds of people in prison. Punishment is now being framed as vendetta. Jiġi fejl qrati qabel ħassu li huwa sewwa titfa' bniedem il-ħabs tal-li jisraq kan landa ton ta' żejt kien hemm dawk iż-żewġ tfal ġo istitut u xi ħelu. Dak korrajt nitfgħuhom il-ħabs. Imma min joqtol mara mhux tal-li ma waħlux ħabs, tal-li weħħlu 18,000 euro biss tal-biki. Lissa sirna nafu li ħatħallas ilhom l-insurance. Ieħor mod sarkastiku. Ningrazzjaw l-istituzzjoni qegħdin jaħdmu. The reputation of the profession, what a joke. You aren't even bad amateurs. Malta playing at being professional yet again. We are the laughing stock the world over for our play acting at things that first world countries take very seriously, but we simply ignore because we can't even be bothered to care. Let's remember that a poor woman was killed because of these moronic clowns all dressed up to look like professionals. We, as a country, should hang our heads in shame for the lack of enforcement we carry out in just about every avenue of our daily lives. In a civilized, self-respected country, there would be riots over this sentencing. Recap, another FATF issue, it's an absolute national disgrace. U għawek edin naraw li l-poplu qed jinduna li fej l-FATF edin jitkellmu ċar ħafna li djaraw l-istituzzjoni qed jaħdmu, din qed qiegħda ċar manifesta at the wrong time possible li hija evident li s-saltna ta' dritt, ir-rule of law mhijiex qiegħda tiffunzjona ġo pajjiżna. Issa l-asfur tafu li tar jaqabda n-nies bla koxjenza għax ma ħadtux azzjoni mill-ewwel. Ieħor, there is a way for the chamber to show its solidarity and integrity. Take the side of the grieving family for once by helping them financially to sue the architects personally for the liability and do whatever it takes to have their warrant revoked. Ieħor, another internal investigation. We have become professionals, this a world stage circus. Ieħor, I think that investigation should assess whether undue pressure was brought to bear
from commercial interests and the developer. Ieħor tal-mistħija tkun kieku żewġ periti inkapaċi bħal dawn li saħansitra kkawżaw mowthom jibqgħu joperaw. Fil-fatt dawn in-nies ħajjibqgħu joperaw għax ma tteħdidlhom xi loads of investigations and inquiries that honestly I believe is a smoke screen for the protection of criminals all over the country. The chamber is doing the court work. The real court had better fold up. Iġdaw n-nis għedin jajdu. Aħna m'għandniex bżonn rati li jħallu min joqtol n-nis. Nistgħu nibqgħu sejrin ġew it-trend hija ċara, hija manifesta li hawnhekk il-poplu ma qed jgħid jien minn xed naqbel ma' din. Huwa kundanna, huwa diżappunt, right? U qegħdin jgħidu ma saritx il-ġustizzja. Jiġifieri wara dat-teatrin kollu. Joqtlulek il-marra, jwaqqawlek id-dar, tmur il-qorti u toħroġ minn hemm li minn qatillek il-mara mhux ħajqatta ġurnata il-ħabs. Ħaj jagħmlu multa li probabbli għandna x'nifhmu għadin jgħidu hawnhekk ħajħallsu ilhom l-insurance, ġira tista' toqtol lin-nies. Wara dat jgħidu isma' għandi d-dar nammu ċara, di mhux ups x'ġara, di kienet qiegħda twissi, id-dar qiegħda tiċċaqlaqli. Mbagħad hemm l-aħħar domanda li minn dan li qrajt jista' jkun qiegħda x'imkien midfuna hawnhekk. M'hemmx dik il-liġi li tajt tiżomm żewġ piedi u nofs. L-artiklu 439 tal-Kodiċi Ċivili jiġi daw kissru l-liġijiet. Daw kienu mmessin minn Mirjam Pax li d-dar qiegħda toqmas, dak kienu ġew il-kontrattur u l-perit. Ġo d-dar tagħha. Kien hemm rapport partikolari li l-maġistrat urtaruħu li ħareġ li qatlu tista' taqbad trenċer u taqta' miegħi u jew il-kontrattur jew il-perit alla ma tafx kemm tiswa, nista' ngħidlek kien tiswa 500 dik. Jiġi il-ħajja ta' Mirjam Pax ma kienx tiswa 500. Għax anke l-multi li weħlhom qegħdin jgħidu ħajħallshomlhom l-insurance. Jiġi in-nies li ammettaw li l-instabu ħatin, kriminalment, daw instabu ħatin volontarju kollha kliem irrelevanti issa, għax l-aġġijiet tagħhom qatluha, ħelsu mingħajr ma marru l-ħabs. U min seraq landa tonta żejt 89 cents minn għalija kienet dik. Kien inżamm il-ħabs. Ġi aħna għandna l-ħabsiet mimlijin bil-nies li jagħmlu reati żgħar. U dawk li jagħmlu reati kbar u li l-aġir tagħhom wasal għal qtil ta' nies innoċenti tgħixu ġoddar tagħhom. Aħna isna qed nirrepetulu nfusna qed induru. Diqsa diska li weħlet u qed iddur. It-trauma fis-soċjetà Maltija hija enormi, ħadd mu qed jaċċetta din id-deċiżjoni. Issa naħseb il-qrati u min imexxihom irid jixqaf u jaħseb għaw x'ġara u mhux inkomplu niskuża. Jiena naħsbu hemm bżonn issir investigazzjoni jekk hemm xi konnessjoni tiegħu li waslu biex daw saru. Jien personali kelli naqra ammont mhux ħażin għal dan il-maġistrat dik spiċċat ma għandi ebda rispett leh. Ebda xejn. Qabel jiena nista' nifhem hawnhekk x'ġara. Għaliex nies li qatlu mara reċenti ġo d-dar tagħha ma marrux il-ħabs. Qed nirrepetu li la infusna ma tantx iktar għandna xi ngħidu ġo. Ekku, eżattament. Il-programm tagħna kemm dan il-programm kif ukoll il-programm illi għadda kien kollu kemm hu dedikat għal dina id-deċiżjoni b'reazzjonijiet issa f'dan il-programm tal-pubbliku. Simon, nagħlqu hawnhekk l-appelli tagħna naturalment biex tkomplu segu dawn il-programmi u anke titħlu membri għaliex qegħdin nifhmu iktar forsi iktar minn qatt qabel l-importanza illi tkunu membri fil-Homeowners Association biex wara kollox taqbes għalikom. Edha ċara li l-istituzzjonijiet mhumiex qegħdin jaħdmu, aħna qegħdin waħedna issa. L-unika soluzzjoni għandkom li tlitlu fil-Homeowners Association.